it. But don't worry, Send Money Pacific is back. Send Money Pacific is the official money comparison service for the Pacific Islands, supported by the Australian and New Zealand governments. In 3 easy steps, you can compare more than 40 providers and save more money for your family. First, choose your country's flag. Second, choose from either $200 or $500 to get the best indication of how much money you will save. Third, select the country you are sending money from, either Australia or New Zealand. Your best matches to save money will appear instantly. Or, if you prefer, you can find your fastest matches. Click on the link of your best provider to send money through them directly. Select more matches to see more of your best matches. You can save up to $60 on a single $500 transaction. So don't forget to check your best matches regularly. Subscribe through our website to get your latest rate information, now updated weekly. You can also follow and like Send Money Pacific on Facebook. Get ready for back to school with Digicel. We are giving you the chance to win a share of $30,000 worth of cash scholarships, stationery vouchers and laptops drawn every week. Simply send $20 or more Digicel top up through our Digicel International app or website or participating retail outlets, or send money transfers with ClickX or Digicel International for your chance to win. Back to school is better with Digicel. Terms and conditions apply. Promo is valid until the 17th of March 2023 for Australia and New Zealand customers only. Beacon TV and radio, sit back and relax as Donny Mahanga takes us home with Happy ever after every moment where we laughter over nothing. Your presence is the essence of the fire that is burning in me, baby. Butterfigure TV and radio is now available on an app. Download your app today on Apple Store or Google Play. Pui pui ngā o koe mai nā kavalea, e lahi ai tūkai ngā kavalea. Nukua iei he tau oho hongia pe hoka matalanga ke hoka tau e hoainga tahi a te koe ke he hoka taua. Pe ngongo ke hoka mea aloha mo he heo ninga pia maua he tino. Pe he walakau lia ke hoka uo pe hoka heo taki ma he tino e hoho watu ki te koe teneti. Kona haka walea ienei e he huli tino. Ve nāna tau heanga te matutua, ve nā hoki mana tūlanga ke he keheo nā te tongi maua. I tau hangata tahi ko te tau o nā haka walea i aho tālia hoi tau miliona, ma lahi i haka hui uli ko te tupu mai ai. Ko te ACCC, ko moli maungia, te hoka aloha o nā tino maka inga o nā ko nā haka walea i enei. Tahi hea wala ke te teke ai i enei haka walea, ke mataala ke nā haka walea i enei, mai loa hoki o i mātau nā haka walea i enei, kai mai he te puipuinga o koe. Ko te ohia o te ACCC Scamwatch website, e heo ani lahi atu. E ako koe ke mātau, ke lipoti mo pui koe, na tōka inga mai nā haka walea i enei. Ko te website o te Scamwatch, e heo ani lahi ki hoka matalanga, mō tangata tautukatahi, ve nā hoki mana tamapihi nihi. Ko nā haka walea takalahi, tāla tangata nā haka walea, tūla hono mō koe ma te puipui ngā o koe, email i hoka iloa, ko hea te lipoti ki ei nā haka walea. Ahi loa ki te Scamwatch i te honei, scamwatch.gov.au.
She saved 100. Tokelau, e wala atu I te pae whika TV ma te leitio. Mai e langona hoki lawa te hihia, tuku atu te hoki tai, me te hoka malo, te malu te uhina Tokelau e nā hoki ka kauna te tua, hata hai tau langa pe kehe. E nā hoki ta pokinga ta mana, mātu mātu ai roto ka inga. E tau mate e mau pe kua te olam te malo, ia hai he kato tō te malo hei tu ai tau tēnei. Lo te tuka be nā o nā hō, nā kauke, nā ta wala koe ngai mo kou lua, nā ta mana, mā tua be nā hoki tatu whanau. O te ahu nei, e we o nā iei te tātou proklame, e iei hoki lawa te langona tēnei, hoka no noa, ia, te tahi, e maua lawa, ma langona lawa te nganga hihia. Ona ko te hate nei, ko te tātou te proklame te nei, I te ohihia, o ka hala watu ai tātou proklame wena mahani ai I te kāpatanga lawa o tātou proklame. E langona e hoki te hio ka hetai pere ki tōna loho, tōna heoani mai, I te ki lātou e tamu hoai ki hoka lei atili, te kawatunga o nā proklame ke kehe, e hoka he ngai ma te tātou Hoki hara lau tēnei pai whika tiwi mo te leitio. Ia ataunu lā ko te toe proklame tēnei e hoki hara watu I tātou hihe tēnei. Ia ka langona lawa te hihia ona ka puni te tahi wai toka ka tala ia te tahi wai toka ki tōna heoani mai I mohai ai ma tōna heoani ki te ki lātou Honolulu ki te tātou proklame. Ia ka taimi tēnei ko tito he kia pōri via. Ka tau mai atu mo te malu ko lua tu hei hoki ma tātou proklame. Tārohani. E vena hoki naka malo atu ki te kaulua Tokelau, malo nei te maua pēr te ola ma te malohi. Malo hoki te kauhokatahi mai tēnei tō la a hoi hulu te mahina o Januari. Ka ewe I ki tātou polokalame, tau mahai nā vai polokalame I nei, ki nā tāpena penanga kua tāpena atu mō kaulua. Mai te ahiahi tēnei ka iei tātou talanoanga mani hiui pehe hiui hoki, mai te tātou Tokelau Rugby League, hakatatau ki langa hoki, I nā waiahi e nei, ko I hau nei. Hei ngatai tēnā, a tō nuku kaulua kua noho tāpena mai, share atu tātou polokalame ni, ki nā ka inga, pētega tu hoki koutou. Kai hoki lawa iei ni aloha ngā hui momoli a wano ko lua ke comment maha kai loa mai maha ki maua oi hoka leo. Kai veia ki tātou polokalame, haka malo atu ki te ko lua hoka longa mai whenua, I nā nuku he ki te atu, he ngatai tēnā nā ka inga hoka longa mai Amerika, I Tokelau, I New Zealand, Samoa, kai mai he kina I Australia. Nā hainga ki likiti I Tokelau e mamata atu hoki ma te whia iei. Kai ka tau mahi atu nā hai polokalami e nei mo tēnei tūlahi ahi nei Tokelau. Tā loha ko aguhi e ni holani he kia. Ka tau mahi atu mo ko lua tēnei tūlahi ahi. Mālo.
malo Tokelau, a tonu hoki, he mahai hoki ki tātou o nā hakapuli nā mea tutupu ni. Ko te ai la, ka ko he ki tātua te pehe ka hioko mai hove, tāua hoki. Te ahi tēnei, ke tuku atu ni alohaanga hakapitoa, ona ko te tōke hea o he tamana mai loto te kāinga. Ko te tamana tēnei, nai ngā lua i te leitio i te UFM, moni tau hianga e lahi. Mai na maua hoki hea wanoa ke ngā lulue ai hoki. Ki māua, kai mahi hoki te tamana tēnei i te UFM, ka kohe ki o mai ki māua ki Niuhila. Te tamana ki Aotali e tulou, te tamana pele ki a Martini hi auhi. E langona lava te o tia te loto, e tātou i loa ko te tātou nukumoni te langi. Kai e mautino hoki nā pēlenga, peko nā memories o ki tātou, mau tātou tamana, hai tamana, mātua, hai mātua, peni whanau, e o hoa ke iho nā pe mana tua ni e vaivanga. E langona lava te aloha ki te tamana tēnei, ki te lahi o tauhianga. E nā i tū kehe, te i tūhaka te lotu, te i tūhaka community. E koilo hoki, mana ngā luenga, hoka tino. E koilo hoki ko te tamana tēnei, taumahai a tili lele, mō te tātou, kai ngā Tokelau, e lunga te ala leo. E ka vea i te taimi tēnei, ke moli aloha atu, aloa ki atu ai ki te mātua ki au hiata ma te whanau tukua. E vena hoki te kaukainga kātoa. E koiloa ko te tamana tēnei, kua moele leili ma aloha te aliki. Kai koiloa hoki e he, ko te ngā māwaenga ni māwaenga e hainga tā. Kai ko te aila ni alawa ni o tātou mahauhau, ni alawa ni a tātou loi matatoa, ona ko te toke hea tātou tamana tēnei. He ai he tātou mea mahai. O i o ti lava ke mana tua pē te tamana tēnei, kai mai he te kāinga hoko no noa. Ona ko te toke hea. I he taimi vēnei ka matanga tauhianga. He ngatai tēnā ki te tamana tēnei, kai vēnā hoki. He tahi o tātou tamana i tawaitu o Wellington e. Vēnā hoki mahe pepe i te waia heo nā matamata uma ki tātou ki ei. I tōke he hoki he pepe lele i lunga o matangi. Ko te aila Tokelau, te tokalai ku kāmata hoki te tauhianga, mai e langona lava te whakanoa ma te aloha ni. Ko te aila mō te tamana tēnei kua moe aloha Martini i auhi. Mauai alaloha atu, whatohatonga Tokelau e alaloha atu. Kai mai he nā kā inga tukua kua inumia te ipukokona tēnei i loto tātou kāinga. Taimi tēnei, tātuko tātou pehe tēnei, ka moli aloha atu ai ki māua, ma te tātou polokalame, ono ko nā whakanonoanga.
Ia, Tokelau, tēnā, ko nā leo mālia iena, ko te whanau ki a ahokahi a heona, ni mauna hewa, ua moli atu ai nā alohaanga ienei, mō te kāinga hokanonoa, piko nā kāinga hokanonoa hoki, o nā ko te toke hea, o te mana, mai loto tēnei kāinga. Ia kai hano pēr tātou polokalame te hau tēnei. E hove ia e mana tua mai e kou lua, i he taimi kua teka, i te tauheanga loa he luhululua. La ia hi tala noanga, tā ua a te polokalame tēnei, tala hotohotonga Tokelau, ma he tahi penia, tahi tamana Tokelau, naka te tau ki nā kikilanga, piko nā tāpena penanga, ki he noho tonu o te laka piliki. Ko tahi au i tēnei, e wei au naka longa mai koutou he taimi kua teka, e iei he tā kalonga, e tā pena tuki e te under 18s, ona nai hakili, he kau i lalo te take huluwalu tauheanga. O te ai la, tahi au i tēnei, kua toi maua he awa noa ngali, ma te tamana tēnei ki a Ronnie Pereira, tālohia e awanoa he tahi wāenga mai loto te board o te Tokelau Rugby League, o nako te tāua, te noho mālamalama o ki tāua, ki niki ki langa mā lātou, haka tatau ki hehi tepu, ke laka māli e hoki i Tokelau ki mua. Kai ko te taimi tēnei, e hoka malo atu te hatohatonga o Tokelau. Welcome to the show once again, Ron. Nice to have you here today. How are you? Good, thank you. Thank you. Akatala whakatu te malu tatu atu nuku. Tatu ka inga ki ngā i Australia me tai i tēnei hoki New Zealand. Tulo. Just great to be here. Thank you for the opportunity just to come on board and hopefully, add a little some information around some of these games that we're looking to put together in a couple of weeks' time. Okay, so the 26th, before we speak about the 26th to the 29th, how are you going with the search for the under-18s for our boys? Yeah, as far as we are aware, I was hoping to have Talakele on board here tonight. He's quite a busy chap and he's also finished undergoing some surgery. But speaking towards the football side of things, we had a football department that was identified about a month and a half ago. And in that football department, there were representatives from Christchurch, where Tala's from, Wellington, and we got Vaka Limasio and Ake Pereira down there, and a couple of the guys. And then Apia, we have Elia. And we were hoping to also include Bay of Plenty or Rotorua and Taupo. So between those regionals, there were some players identified, and we also reached out to Australia. Right. And I think there's some talk of 3 players being mentioned from Sydney, but we're quite fortunate that Nila and her boy will be here to be on board with us from Western Australia. Right. So have we got a full team at this point? Yep. We do. Full squad. Yeah. As we continue on this journey to try and get us, recognized and formalized, we know we've got a lot of players out there, but we've just got to keep going where we in the direction that we're going. From this, we hope to also, create a database where we can start tracking some of our younger players. Right. And we definitely got a full squad. And from the last count Tala had given me, we're floating around the 25 player mark. The tournament itself you can register 25 players. 20 players will be available to play at any given time on the field. And we're wrapped. It's taken us a wee while to get here. I don't think it took you guys that long anyway. I think you guys did great. Oh, she's been a tough journey. It's I think if you remember from when we started that
was it a WhatsApp group, and that's about 3 to 4 years ago. And then COVID got in the way, of course, but here we are, and we're really excited for the next couple of weeks. Any challenges? Definitely. I mean, obviously with things, there are always challenges. What do you think were the most challenges that you came across as a committee? Here's the different challenges. Like there's challenges around football and getting our players together. There's challenge around budget and how do we secure funding. There's challenges around just when we manage to get our board together. It's just we're at that early stage of creating an organization, and so it's like when we start off weaving a mat back home, we have to get the raw materials, and then we rely on some wisdom that's been laid down in the past, and we follow those patterns, and hopefully we get a little bit better every time we look to weave a mat. And in terms of what we're trying to do, the challenges, of course, we're always going to be the smallest nation here in rugby league in Australasia, and probably in the world. So we're a little bit behind in the sense that any talent that we have has been tapped on the shoulder, and especially if they're biracial children, right? If they have other ethnicities that they can play under. There's always the law of the bigger countries like Samoa, Tonga, and New Zealand Māoris to they've got a wee bit more of a track record in rugby league internationally. Yeah, but we're hoping after a year or two we can start to change that and be a really solid option for our kids coming up to play for us instead. Okay, and I guess it really does depend on the support from the community. Have you been receiving great support from our community, the different communities that we have in New Zealand? That it's an area that we could probably do with a wee bit more work. As you can appreciate, there's a few of us that are trying to get stuff done, but then we've also got to live our work, and then whatever time that we have between our jobs and trying to connect with Pacifica, where is it, the site? Pacifica Aotearoa, and look to secure sponsors and just all that other work. It just meant that, and I don't have quite a wide connection within I know the guys, but I don't have all the contact details. So one of the arrangement was that we moved to identify some community engagement people. Yeah. But to be fair on them, it was just snowballing towards the end of last year, and with Christmas setting in, work commitments and the holidays and the children. Yeah, we know we could have done a better job. One of the aspects of communicating to the community was a Facebook page, and I'm not the greatest at Facebook, and it's just the medium that people 50 plus that some of the 50 plus are really awesome at it, and there's people like me who's not the greatest. So it took a wee while to get the Facebook up and running, but we're getting there. We definitely community engagement definitely is an area that we're hoping to do a lot better with next year. But in saying that, we've still got a couple of weeks to get the messages out to our community, and we put our hand up, and especially me being the GM, it's an area that I'd love to have a bit more reach in. Yeah. But it's a bit tough when I don't have that network. I think you do. Oh, yeah, I think you're being a bit over generous. Sponsorship. It would be awesome. Like, when I think about guys like Josh Simona and Maota and all those guys that we all played around on the park with, and just it would be great to actually put something in front of them and say, look, this is what we're all about. We're just wanting to make this a bit more legit, but it's we're suffering from numbers on the ground sort of thing, and we're all of a similar age, 40 plus, who've got
commitments to family and commitments to work. So it's very much a, come on, we're a volunteer organisation, and we'd love to do a bit better in the community engagement arena, definitely. But when you're talking about challenges, we're practically unheard of in the corporate arena, and so the funding itself is it's a real challenge. Right. I'm not too sure what that's like in Australia, but here it's a different language. You know that your community has a need, and they understand that you have a need, but they have principles or points that they need to hear from you, and they need to tick off. And we just pretty new onto that. And again, this is an area that we're really grateful to have somebody like Luther, who sort of has navigated that world a little bit more longer than we have. So I suppose it's probably a good time to plug in saying that with fundraising, we just, acknowledge people like the Trust House. Here's all our, all our sponsors here. Yeah. Our Toko Solutions, Barbecue Boys, Trust House, and On Target Drilling and Fulton Hogan. So it was a massive learning curve to start door knocking on some of these agencies, and then door knocking in the corporate environment, because funding arena, she's tough. Right. Speaking of sponsorships, do you have any Tokelauan businesses that is sponsoring the team? Yeah. We're grateful and fortunate that we've got Toko Solution as a company that was established by one of our board members. His name is Isopo Samu, commonly known as Snow. He's an awesome guy, and he's got a real big heart for rugby league, but more for our youth than to get out there. And then also Solomon Puka with the Barbecue Boys company. So those are two Tokelauan sponsors, and it's one of the principles that Luther has laid in place, that next year when we're out to solicit some more sponsorship, the first port of call will always be our community first. We have to give that availability to our community to be involved and to be engaged, and then we'll go out to the corporate and to those the funding agencies to help us as well. Yeah. On the team itself, how is our young ones that, like, a lot of people are asking me questions like, when we put it out a few weeks ago, the questions were coming to me: do you have to be 18? Do you need to be 18? Just for clarification purposes, please, Ron, if you could clarify who can be, who can participate in this tournament. With international comps like this, there are a date range. So for this under 18 competition, it's for those who were born between 2005, I think, and 2006. And as long as they are 17, I guess, by the start of the year, I could be putting you, I can pull up the manual. We've given all our football orientated stuff to Tala and the team to go over. But it's basically, if you're 17 by the 1st of January, you're good to play on the field. What about if you're 15? Are you too young to participate? That sort of stuff is on a case-by-case basis, because the kid could be really talented, and he may have the size to allow him to engage at an under 18 level. But we wouldn't be doing our job if we didn't sit around in a table and just assess the risks involved. But, there's health and safety. We don't want a 15-year-old kid who's built that big, but, things can happen on the field that can that can, be not great for him or at this stage. So it's possible. I know the New Waynes and the Tongans play 16-year-olds, really good 16-year-olds, as part of their development. So by the time they do reach the right age,
they would have been exposed to that higher level of youth football. Okay. It has its merits. So in that sense, yeah, it's possible, but we need to look at it on a case-by-case basis. As you have 2 more weeks to go until the 26th, what are the any training schedule for those who may be interested, or what's the procedure there? Yeah, we can send you through Tala's email. Tala is the coach, and he's assisted in that role with the likes of Baka Limasio, Elio Yosua, Aki Pereira, and Mike from Wellington. Apologies, Mike, haven't got your surname. Look, he's probably got a full squad at this stage, but what we could say for any of the youth, come tournament time, if they want to come down and just have a run, you know, I know Tala's open to inviting other youth just to come and have a look at the setup and have a look at what we're trying to do. If I wouldn't want to say no, but there may be an opening there for interested kids. Again, it comes down, there's 3 major areas that we always have to check, and that is your age eligibility, your ethnic or your heritage criteria. As long as we can tie you back to Tokelau, it's fine. And the other thing, if you're a seasoned footballer, we also want to check whether there's some outstanding judiciary obligations that they need to be fulfilled. What I mean by that is, you know, if you played last year and they've been a bit of a naughty fella on the field, and if they've had to, like, if there's a judgment for 2 games to be sat out, we just want to make sure that that's all under control. This is a very exciting question, because now that you have a full team or a full squad, are you able to share that with us today? No, I don't. Tala's got all the lists. Sorry, so apologies to Lo Tato Kainga. It would have been an awesome one. I'll certainly give him a call after this and say, mate, you should have been here. But we do hope to announce the team. We're the only nation that is going to go into a camp situation. It's just a very expensive exercise, and it's not going to be, you know, what you see the All Blacks and that do. We'll be based out of a rugby league club here in Auckland called New Lynn. New Lynn Stags has kindly agreed for us to camp there. Oh, so wow. we're hoping to sneak in a few days of training, and then we want to factor in a jersey presentation. We also will be looking to take photos and bios of the players and the management crew and the football department, and then we'll post it on Facebook and social media. Oh, we'll be looking forward to receiving that the jersey presentation via video too, by the way. Yeah, the first real major one is hopefully in a week. We're going to have the draw, and we're going to have the draw done like a normal World Cup. So the countries' names will go into a barrel, and that determines who you'll be facing over the next 4 days from the 26th. It's quite exciting. And previously what they've had in the past is that they've had a 2-tier system. They didn't want the bigger nations to overawe the smaller nation. Okay. But I think, you know, it's a great opportunity for our children to actually play teams like New Zealand, Māori, and Tonga and Samoa. So if, you know, even if the results don't go their way on the paddock, the opportunity has been there for our children to actually say that they played against these nations. Not too long ago, you shared great news. Are we able to specifically ask what that great news has something to do with rugby league and Tokelau and the other nations? Okay, was this the launch of the Warriors? That's it. Support. Yeah. I wanted you to say it because I might make a mistake. Yeah. Here in New Zealand, at the end of every football season, New Zealand Rugby League and Auckland Rugby League, they go into this representative window,
And so they have all these games for the under 16s all the way up to 13, 14s, all the way to 16. And there was just nothing for Pacifica. And what the forebearers of Pacifica Youth Cup tried to get this off the ground. But the last couple of engagements that the team, the Pacifica Aotearoa, have been involved with has been quite impressive. And it was only this year during the 13, 14 and 15s that we had scouts from Australia here and from rugby. And they were quite impressed that, you know, even though these kids weren't captured in that representative window, they were still producing some really good football. Right. And just as a side note to that, the Samoans, before this tournament in the under 14s, decided to take their team to Australia for a tour up in your neighborhood. And they won every game. And when they came back here to New Zealand to play in the Pacific Youth Cup, they didn't go so well in the finals. So it just goes to show that there is still quite a bit of untapped potential here in New Zealand. And to the extent that the Warriors had a sort of a kind of a slight interest in it all, and then New Zealand Rugby League as well. But when they saw this last tournament, they had an offer, and then we said no, thanks. We're quite happy to continue this way. But in Cameron George, and a lot of respect for the one New Zealand Warriors CEO, he came back with quite a substantial offer, which will see the investment of the amount that's being tossed around is around the $100,000 sponsorship package, and we're really fortunate to be seen to have that sort of value that they'll want to invest in us. And so, yeah, you know, as you know, I'm not a Warriors supporter, but go the Rabbits. But but in saying that, as Kiwis, we're by default Warriors supporters, and we'd really love to see this benefit the Warriors, but we also we're more on board to try and also benefit our youth, whether they be from across the Pacific. So it's a marvelous opportunity for us. Yes. And yes, it is definitely. Now you have the tournament from the 26th to the 29th. That's And right. as you have mentioned that we do have a full squad, I'm pretty sure. So are they going to be staying with family, or are they going to be looked after by the community at all? Yes, we have made initial advances to the community, but as I was saying before, due to a number of circumstances, we haven't been able to put together, because the accommodation only got confirmed last week. Okay. And the period between October through to December, it's terrible. I didn't realize how tough it was for Auckland. Auckland, as you know, is a central hub here in New Zealand. And I think 10 high schools and 8 maraes, intermediate schools even. No one had any opening due to it's our anniversary weekend in Auckland. And with the maraes, they also have their commitments to Matatini, which is quite a big Māori cultural festival. And they rehearse throughout at this period. But things came through, and we thank the big guy, our Lord upstairs, for making it happen. The kids will be staying in camp. Like I mentioned before, no other nation's doing this. Samoas and the Māoris, they're all being hosted. Most of the squad that they'll be using the majority will be Auckland based. So it makes it easier for them. But for us, we just want the kids to have a bit more of an experience, and we're looking to use the camp to just it'll be a tough one for me personally, Annie, because the call would be made that we need to have conversational tokelau. Right. And so when you go into camp, we go cultural, and even if you just keep going, and we'll just try and push that side of we'll also have workshops presented by some well-known footy personalities, and other members of the Pacifica Aotearoa will come in and have some sessions. But we're hoping to also sneak in a little bit of
time, if we have an early game, then we might be able to take the boys down to Mission Bay. And just other than the sporting side of it, we want them to have a good time while they're here. Right. Yeah. And that's important, and that's really important. So how can people actually help out, like people in Australia, like sponsorship-wise? We haven't, it's a tough one because I'll have a chat to Luther. We can open up an account somewhere and they can commit to that. But the other thing is also, the financial side, we'll have a bit of a chat and come back to you because, we won't turn away any donations. But we just got to be mindful that we do it properly. Otherwise, people can contact me directly via the Tokelau Rugby League Facebook page. My details are there with Tala as well. And feel free, if they want to ask some questions, just message me on the Facebook, or happy to give you my email address on here. How about your guys' phone numbers? Yours and Tala's? Yeah, I can give you that. If that's okay, please. Sure. Do you want me to give you that now? Yeah, I think Or people at the are end of the listening program? now. Okay. My number is New Zealand, so it's 0224 948 478. I'll just grab Talis. And Tala is 0211 22 009. So that's 0211 22 009. Okay. So Tala Kele, he's the coach. Has he got a vice coach, or are there a lot of helpers to help him out, like Elia and them? Yeah. The vice coach, the coach roles will be shared between Vaka, Elia, Ake. As you know, Ake received an award. Yes. Yeah. And we were really fortunate to have also Nila and Mike there as well. So there's plenty of experience there. Anything else you'd like to say before we end our conversation? Oh, just if you can keep the dates handy, we'll be in camp between the 20th. We're hoping at this stage 20th or the 21st, but the games start on the 26th of January and right through to the 29th. We'll be planning a schedule. So we want to include in that a community blessing. Hopefully Reverend Hakaoho will be there, but the jersey presentation, the live draw, and then the actual games itself will be live streamed. Okay. But just keep us in your thoughts, and it's probably coming up to the crucial part of any tournament. So we're hoping while we still have a full complement of players, anything can happen. And if there are any players in Australia who are interested and have that pedigree of playing a minimum of first 15 and or something equivalent in Australia at club level, look, drop us a line. But we would appreciate your thoughts and support for any of our Auckland community who may be watching. We'd more than happy to give us a call, and we'll talk about if you can spare some days volunteering, and we'll get through to our community. We're fortunate to have people like Benny and Netta and Himmel that is part of our community engagement team, and we'll hopefully get the message out to them this coming week. But thank you, Annie and Tito. You guys have been awesome, and I think we'll get this one out the way, but we also want to hopefully use people like yourselves to link us through to the other strong rugby league community, our other strong Tokelau rugby league community in Australia. Yeah. If we think about Townsville, Queensland, definitely, North Queensland, and Sydney and Melbourne. If we're able to muster this now and we really want the boys to do well, but I know over the next few years, while we get our database and our network together, we'll be able to
do a better job, and we'll get as many of our best players exposed to the world. Well, apologies for my other colleagues, man. I'm going to give them a bit of a serve. So why weren't she able to be here? Yeah. That's fine. That's fine, Ron. You know what? I can honestly say I wish I was going to be there on the 26th, but obviously not. But we want to wish you all, the very best. I know it's a first time for Tokelau to do this the way it should be done, and I'm assuming that a lot of our elders, in terms of our fathers, that has participated in playing league while they were young right up until now. As I understand, a lot of them are in the committee. I congratulate you, first of all, for doing a great job. I know it hasn't been an easy road, but nothing comes easy. And I'm pretty sure you can now starting to wipe the sweat off your forehead. And from our studio here in Pacifica TV and Radio, we wish you all the best, and we do thank you. We'll catch up with you again in the next few days, I suppose, or even next week. Because I feel great. it is important for our young ones here in Australia to know that they can actually participate. They just need to know, and they need to be pushed to participate. Look, I think congratulations to you guys for putting a program like this on. And if it's not rugby league, it's the other things happening in our Tokelau community. So thank you for the platform for us to get our messaging out there. And as we get closer to the time, would be really great if people want to, they can leave messages of encouragement to the boys if they know they are directly related to the guys. Leave a message on Facebook, the Facebook page, and we'll put it into a video clip when we put on the sessions for these guys. But hakatai, mo te kawanua, Eni and Tito, and to all our communities who are listening, apologies for, my inability to speak clearly, but on behalf of Tokelau Rugby League, thank you. Yeah, thank you, Ron. Thank you for taking the time to actually come on our program and explain a few things that I'm pretty sure our listeners who are listening and the stories and and the hope that you guys are doing your hard work. And I hope our communities all around the place, in Auckland, whole of New Zealand, over here in Australia, like you said, on a day, for our people to send messages and, support our kids. I'm pretty sure the board members and also our kids who will be on the field during this tournament, I'm pretty sure that they'll feel important because of our people coming on to say nice things about them and help and hoping for the best when they play those tournaments. So thank you, Ronnie. Thank you for your time. Tohani. Okay. Tohani. Okay, Tokelau tēnā la he tama talanoanga tēnā. Ona hoki lawa kona pihi na hokawhea ngai. Ma te tamana tēnei, ka mai hoki ki lato i e nei hokawhea ngai ma te matanga luenga tēnei. Tuku hokatahinga o he kau under 18 si te lakapili ki mā Tokelau. Ko te mea e tāua, ki tātou e mālamalama, manino i nā i tūkai ngā mea venei. Ko te mea ia Tokelau, ko te pehe tēnei kātā, e taualoha atu ai te whatuatonga Tokelau, ka mai hoki te Pacifica TV and Radio, ki te kaua Tokelau, Tokelau Rugby League.
Ia tēnā te he pehe lawa te ia ke pehe hea hoki e ia, ke haka teke tua e hoki ko urua wai tau kuila, ko tō e vai mai nā he kaumananga ruenga te ahe. Ka e tuhe te talanoanga me te hutene ki a Ron, mai te mai te Tokelau Rugby League. Tokelau e langona lawa te hihia ki ni ngā ruenga wenei kua taumohai ki e ni ta mana hoki peni uhio, peni whanau hoki ke tuku ake pe hiki malia ke ai tātu ingoa. Te ingoa Tokelau e tā ua lele ke kikila mai hoki te laulangi ki ngā ruenga hwai o a tātou whanau hoki e tuai hoki. E tari tonu e tokalahi e wea na hakalongolo mai te maluko urua e tuai hoki mtaka mtalanga tēnā mai te takitakipo ki a Ron Pereira. Ki tona i loa, pako te i loa o te kau komiti e tokalahi tamahanau e Tokelau ko hakamanuhia ngia i te tāleni tēnei ko te Rugby League, pako na sports in general. Mai e whiwhia ai toko tangata ki ni ngā ruenga wenei ko ka mata he ngata lehitala a wena hoki ki te tau mwhai ke hwai hoka lelei na he kukuinga ke mahai ai tēnei iene hoka moemoenga. Ka e tali tonu toko tangata hei mea e maua ma te huilemu. E tau mwhai wena hakalongolongo mai ko lua ki nā hakamutalanga a te kaukauna hoki tēnei. Ia Ron, e lahi nā challenges, e lahi hoki nā mea e tau hui e tau mwhai ki la tau ki e tuha e mo te hakalelei a tili, ma heoheoani a tili ki a tātou whanau. O te mea Tokelau, poko hea lau takalongolongo mai ko lua ki te tātou poklame ka e wena hoki e heo he taimi e ta ngaki huai koe ki tātou poklame he taimi mpahanga noa mo koe ma nā moe mitinga peni mokomokonga hoki o nā board members o te Tokelau League, poko te Tokelau Rugby League, i nā ahui e nei a tonu, wena kalongolongo mai ko lua, a tonu ku te ahalua hulu, ku te ahalua hulu tahi o tuai in camp, ka ko nā tournament, o te tournament e ka mata i te ahalua hulu ono, ki te luhuluiwa. Mai e tāua lele ke hea potingia a tātou whanau Tokelau, ke langona ai e te komiti wena hoki tātou whanau, te apotingia e kou lua a lātou tau mwainga. A waiwe lawa ko te alanga kupo ki tēnei i te pehe wei ko te lalo langi ko laka ki mua tātou hai hoki ki ei. Ko nā langone i e nā, ko nā mokomokonga e tari tonu au i e nā o nā tamana i nei ko tuku o lātou taimi ma o lātou mālohi ke hwai he mea ke takotaku ai Tokelau. Ka haiko tēnei he kāmatanga hoki i nā mahauhaunga i nei Tokelau. Ka mole. Tātou langona te loto hea pōti, te loto aloha, ki tātou whanau ka e wena hoki ki whakahaingo hie, e ki tātou umalele nā taumohainga i nei, nā kaukauna i nei, o te Tokelau Rugby League. Vena hoki nā kailo mai e Ron Pereira, mō ki tātou i nei e langona ki tātou te hui hea pōti, mai ko loa o na ahei hoki te tātou page, te lātou page, Tokelau Rugby League. Oi whai he tama video, ka haiko koe hoki whai he tama video, he tama text mā koe, la hoki ei.
Ko I loa ko ki nā, ko nā mokomokonga, mana haka moimoenga ke tuku nā messages i nei ki he tamā video, tuku hoka tahi, ai nā video peni messages e tuku atu, nā ni whakamalohianga i nā ki a tātou whanau. Heo veko nā mitamitanga ungolele i nei, pe tā hawa tātou tamaiti i te kau tēnei, i te tauhanga nei, pehe ai. Ko te langona o nā whaipolo kalame i nei ke maua ki tātou te loto hea poti ki whanau. A tō hio, whanau a tō tua ngāne, ni? Whanau a tō next door, ko ula waile atu i a Tokelau, ni? Ka tokalahi ki tātou lima haka tahi mahio heo ani, a tō nuku te mea tēnā e hili atu i ana mana ia. Ia, ka haka helo pēr tātou polokalame, ni? Ko te taimi tēnei, heo vei a tokalahi ngau ki tātou, ka hei ki tātou he nohi Tokelau, i taimi nei, hei ki tātou e hoho, e hokai loa ma tātou kai ngā Tokelau, ko te whai ngā pālota lahi a Tokelau i te mahina nei, tēnei e hoka taunuku i te mahina nei, ma e ko te ahe hoka hoka taunuku tonu ai, te whai ngā pālota tēnei, hoka tinonga, ko tau luhulu ono te mahina o Januari. So it's about 2 weeks away, ni? Ko te hau luhulu ono, ko te hau i tēnā, e kikilai ki tātou, peko ai tēnā manu malo, e nā motu e tolu, mana tūlanga lawa vena. E koi loho ki he ngā luenga hai ngohi e mō ki lātou i e nei e hakahoe ngai mana ngā luenga ki te hoka tinonga o nā hai ngā pālota i tauhanga. Kai veia ki te he mahai o ki tātou i pālota i hoa. Mai hoa ho, wa ki tātou ko he lunga o Tokelau. Ko taha hulu ono o te mahina o Januari, to e ono i aia ni, mana tō ka taha nei ko taha he hulu. Ko taha hulu ono o Januari ka I loa mo mauti no ai, pe ko ai ki lātou kai loto, ko ai ki lātou ka pālota ki ei o tātou tangata. Hau hulu ono tēnā ta mahina nei o Januari, kai loa mo mauti no ai, pe ko ai ki lātou ka pālota ki ei i e Tokelau. Te hoi ngā pālota lahi tēnei ta hulu ono. He ngata hoki tēnā, mai te, ko te lehi talanga hoki, mō ki lātou e ta tau na pālota, kai mai he vei ko te vāenga I Hamoa, vei ko te vāenga I ki nei, kai nau mo mai ki nei, pako ni uhuila I ni hakili mālohi, hea koi loni, kai heo vei a ka haila vai vehea, ia ko te kai ko koe whia pālota, e ta tau ki koe o nā lehi tala. He ai ko lea tū ki lātou lawa ia mahoi anu pālota ni, tātou he mahai o pālota, ni uhuila peko ki nei o tau pālota I ma Tokelau. A tenko na haka mālamala manga I nei e vei, e whakatātia lelei ma mālamala maumo ki tātou ki ei, hai ngā pālota lahi a Tokelau, kua tuku haka patino mo taha luhulu ono I Januari o te tauhanga tēnei luahi luhulu tolu. Ia moko ulua hoki wei e weko te kapunga toku hioa kai mō ki tātou e noho I whaho. Ia, ko te hele tātou mea hoi, ko tātou tāpuaki ki horo lei e nei maha honga, poko nā pālota I nei o kahea ngai ma Tokelau I te haulu ono. E ai mea ilunga ake te he poti ma te loto lelei, te loto mālohi, loto Tokelau, ki nā tamu hainga I nei, mō hinua. E ui lau tātou e noho I whaho, kaya tonu, ko te aloha moni o kou lua, po ki tāua hoki, tātou tāpuaki lei e nei, nā pālota I nei. E ngā tau ki lai tēnā, ko te vai a heo, e hokai loa aloa ki atu mō kou lua, ka mauai he awanoa o te hotonga o Tokelau, ma te hiui mai te mālo, Tokelau ki he taratara noanga, he ngata e hoka tatau ki te hoi ngā pālota, mana ki langa, kai vena hoki he update hoka tau ki te COVID. Mani e tahi mata kupu lava, ka hoka tala noangia I tēnei tala noanga I te vai a hoko luma nei. E koi loa e au ngā lele na updates I nei mai Tokelau, awani ka inga hoki o ki tātou, tonu e eo ki lava ni, e hili e hia tuku atu ki te tamana tēnei, awai tāua ve ki te
noho ki tātou whaho kai ni a hoki ni mea tutupu i whenua ni. Kai langona lava te huia ka maua he awanoa o te FATOFATOGA o Tokelau ma te General Manager tamana tēnei ki a Kusatino Vitale. Ni? Ko ia tēnā ko te hui o te malo kaua o Tokelau. Ka maua he awanoa o te FATOFATOGA Tokelau ma tamana tēnei ki ni tāna noanga e hakatatau ki tātou atu nuku. Ko te taime tēnei o be ia i tatau hoki e ie nā wanoa ngā luenga i e nei lunga whenua mō ki tātou hia palai ki nā ngā luenga. Ko te e luenga i e nei e hokahala lau mai whenua mō ki tātou e huia ngā lue mō tātou kaua hoa i lunga whenua. E tāua lahi te iloa ma te malamalama e koe. Te lo mua ke ka mutahaka lei atu te tātou hokahala launga tēnei. Ko te awanoa mua manakomia he ulu hakatonu o te mataeke o te ola maloloina. Manakomia pe kua hokahala lau nei te awanoa tēnei hia maua he ulu hakatonu o te mataeke o te ola maloloina. Peko te Director of Health i lunga whenua. Kua whakahala lau nei tēnei awanoa, ke apalai atu ki ei i a koulua e anga waka. Ka whai e ia te koe nahi kili anga waka mana pepa pāhi e tuhi ai hoki ma te awanoa tēnei. Ia ko te tino ka whiliwhilia mo tēnei ngā luenga e tā ua lele tō anga waka ma tō experience, mau hikili. Ki ngā lue ai koe, i lalo te ngā luenga tēnei, i lunga whenua. E tā ua lahi te hiloa ma te malamalama e koe nā tūmanga nuku, whakatokelau, ma te ngangana Tokelau. Nā tiu te tau kāwe, lahi lele nā tiu te kai, he te mā whakamanatu atu i tahi ahi tēnei, ko te tiu te tau kāwe, o te ulu whakatonu, o te ola maloloina, peko nā mea e manakomia mai tau kaukaunanga te ulu whakatonu. Ko koe e vea lava ko i e tahi awanoa ni. Ko te ulu whakatonu, koe e lipoti ki te minihita te ola maloloi. Ko tana uinga i lalo i kina e iei nā ngaluenga whakatino a koe e kehe mai ai ma te minihita. Tonu e lahi lele, hai e huia malamalama ko lua, kai huia mauani e tahi whakamalamalama whakatatau ki te awanoa tēnei awheiho ki te website a te Tokelau o Government of Tokelau e maua i e koe te hokahala launga poko nā awanoa i e nā i lalo o nā vacancies. Kai veia ki te ngaluenga tēnei, o te hao tolu o he puali e tapuni aloa ki ai nā tuhia palai mo tēnei awanoa ko hea halaile tēnā i te whai te ahi ahi. E tuhia tolu tau hanga te mataloa te kone kalake tēnei, mai ko koe ka mautu i lunga o nukunonu. Ka hai ko koe hia palai, ka mole whakaheo taki, mahai koe ke tuhi, ki te tuhi i te tuatuhi tēnei, Tokelau Public Commission, Attention, Human Resource Manager and National, P.O. Box 3298. Tokelau Apia Liaison Office, Apia Hamoa. Ko te emaili e mahai ke lahoki e tau tuhi, tamana tēnei ki a Kele Lui, ko tana emaili tēnei, ko te nā tamā matai tuhi, kele.lui@tokelau.org.nz. Ko tana mō pili, ko te whitu o, whawhitu tahi. Kai ko mua atu, ka ko heki tuhi e te numela o te tamana tēnei, ko te manatua, ko te calling code ki ha mua, ko te 025. Oi tuhi ai matea. Ma te numela whitu o, whalima tahi. Manatua, ko te numela taukawe tēnā. Ko te awanoa e lua e manakomia he tino ke hai a konga i te max, pe ko te numela
ma te IT, Information Technology, te haia konga tēnei, haia konga mo te secondary year, year 12, ma te he hulu ma le tolu. Ka koe, ka pays I lunga e hakaoho, toko te a konga tēnei tiale niu. Mō te tino e apalai mo te ngaluenga tēnei, he ngata ko koe ka ako atu ki a tātou whanau te numela, kai vena hoki te computer peko te information technology, mō tātou whanau take hululua ki te year 12 and 13. Hakatahi ai la, mai e tahe mahe mata kupu I owe I e tāu, a lele ke I he te mai loa ko te science. Le mai ka ko te mata kupu lawa e wei ai hoka mamaha mai ko te numela ma te IT, computer ni, tātou ngangana e hoka hai ngohia mo koulua, kai ka hai hoki e heo e loa I te science, it will be an advantage. E vela wana mahania ki tātou, e te tauana I ni pepa tulo, pepa pahi, e mahai ai koe ana hai a konga. Ni? He ngata I tēnā, ko nā pepa hoki e nei I lalo te taliwhea ngai ma te bachelor level. Nā pepa pahi o koe, ako hai a konga. Ko te mataloa, te konikalake tēnei, e tuhea lua tauhanga te mataloa. Mai a tonu e te tuhea lava ma te tahi hoka linga mua. Ta tau o na ko te konikalake ka mata I te tolu he hulu o te mahina tēnei Januari. Mai mō ia ka hakamano I angia I te ngaluenga tēnei. Come on teachers, mō koulua nā Tokelau, apalai mō tēnei awanoa. E te tau koe o na tau nuku ki Tokelau I he vai aheo ka kohe ki ka mata koe, te hau tolu he hulu. He ngata I tēnā, ko te hau luhe hulu o te mahina nei o Januari, e haka ngata ai nā tuhi apalai. Ni, ko tona uinga I te tau o na pā, ta hulu ewa. Ni, nai haka tali ke pā ki te hau luhe hulu o Januari. Mō nā hoka he hoko takinga, e toka lua ke la awa I nei, mō mua ko kele lui, ko ia ko te tamana tēnei I he taukilangia, te human resource ki tātou, ko ia ko te manager, PO Box, Tolulua, Iwa Walu, Tokelau Apia Liaison Office, Apia I Hamoa. Ko tāna mō pili, oi mumua ko tāna emaili, ko te all lower cases, ko te kele.lui@tokelau.org.nz. Ko te mō pili, ono walu lima, te calling code o Hamoa, huitu o, hoa lima tahitahi. Ko te tahi mātua, ko ia tēnei, ko te Administration and Finance Manager, o Hautesa Kirifi, Department of Education, I Atahu. Ko te emaili, ko te hautesa.kirifi@tokelau.org.nz. Ko ke laua iena, e te tauna pāna tuhia palai mo na awanoa iena, mo te awanoa tēnei, te haluhe hulu te mahina Januari. Ka kohe ki ka mata te ngaluenga te hatoluhe hulu. So, good luck. Ko luna puli o ia palai, au a tonu, kohe hao tēnei mō koulua, mō Tokelau. Taimi nei, tata hoka longolongo, pe mata hoki ki he pehe, au a tauru mata mai. Boku kaheo
Tokelau, taimi tēnei, he tamaha ka launga tēnā moko lua. Mana ko mea nā kaukau nei e nei, ni tātou panel operators ke whakatau nuku nā trainings i he taimi lata mai. E mana ko mea lele hoki te itu tēnei, kai ke whakahaingohi ai hoki te hokatinonga tātou polokalame, kai ke nahe rely lawa ki te ki lātou i e nei e hui tata te haka ngau i o ngau nā ki mō tātou polokalame, taimi tātou polokalame ni. Vela vai mana ia mauno mea, ke iei nea tātou whanau, i e te malama i te computer, kai ke haka haingohi ai hoki mō koe. Mea lei ai, nā ko te lua i tū lala vai ai tātou polokalame, i e ko koe hoki e lahi he te mai, ka hailo vai i he te mai loa, that's okay. Ka hai hoki hei, he mea hai ki ei. O ioti lava mana ia ke le lei tau ke malama koi te haka Tokelau, ka ke haka haingohi ai hoki, te haka tinonga o tātou polokalame vai a takitahi. Ko toku hioa, ni, ko auna he hili ki toku hioa, te matakupu tēnei haka tatau ki nā haka lawe o tā wale lunga wa wala i te waitau nei. I te lipoti nā tau au ki ei he langona hoki te ia ki te tokalahia nā tino ko whioti i lunga wa wala e nā haka lawe e tau hanga tēnei. Mantua ko te haka, ko te tukuanga tēnei ko he kiuma. Mo nā hainga malolonga i e nei ko i whano lava. Ia mai he haka manatu tēnei mo ko lua, kai mai hea tātou whanau tamana mātua pako ai lava nā kawata wale ni. Tātou kila hoka lelei ko hewe ia ka haiki tātou kua maua nā lei hene oi kua heona hai ai te kawenga tātou tā wale. Mana tue ki tātou ka hai atu tupuni hoka lawe lunga wala kai e he tino e ngalo mai e langona lava te hoka aloha nā i tui e nei. He ngatai tēnā e vena hoki nā hoka lawe i e nei te tupui nā matahanga. Nā te maha lawe vena he aloa e whainga tālele hoki oi lea atu koutou na he olo ki nā matahanga. Kai, ko te tūlanga i te tau na ki kila ki ei. Nā he whana tau tahi ki te matahanga. Olo mani o heoa. Ki kila hoka lelei ki nā konga e mahai o nā whai kaukau ai kou lua. Au ai e lawa nā whakahui tā uli. Ka hai e he piki ki nā tūlanga hono. I nā hukai e nā e hokai loa tu ai. Ko koe mahai nā kaukau i ei. Ko koe he mahai o nā kaukau ki nā. He ngatai tēnā i e hoki lawa nā hokai loanga. Mnā ka matalanga e tuku ihoi nā matahanga takitahi. Ka hai ki te matahanga. E hoka hea o iolo ki ei ni tino. He ngatai tēnā, e ie hoki nā hoka malamalanga tuku mai ai, e ie nā mango e hiulai taimi tēnā. Lahi lele nā mea, he ngatai tēnā ko nā tahwe, ni ko nā tahwe nā matahanga. Ka hei ki tātou e ki kila, e ie te tala hoki e te vai a heo ki hiho hine, nā hano ki te matahanga kawe tāna mahanga, te tahi tamaiti o tāna mahanga. Ia nā tamaiti tēnei nā hano hai kaukau.
Ia ka e ki te atu tona mātua, hano ai te mātua oi whiho ani o na ni ko te tawe na e mālohi. Ko te hakamatalanga i ko te hohine te mātua i hana lava tona mālohi ki te tau he huenga o tana tamaiti. Hakailoa toa nei ko te tamaiti na heao na ona toi mālohi na heke mai kehe ai ma te tawe tēnei. Ka ko te mātua tēnei na hano i te tawe. He ngatai tēnā e nā hoke me he tamana. E hoki tētahi lipo tētako mai he tamana hoki na te tupu hoki te hokalawelawe tēnei. He tahi hokalawelawe tēnei. Na olo hoki me tō nā taliki. Ki te atu hoki e te tamana tō nā taliki na e hokawhea ngai ma he tahe hoki. Ano hoki te tamana o i hewe mai tana tō nā taliki. Kai tāwhea. A tono kona mei e nei e te tau o na ki kila lelei ki tātou. E koi loa toka lahi ki tātou e olo ki nama tāhoanga. Kai e te tau hoki ki tātou na ki kila lelei ki nā tāwhe. Ko nā tāwhe ka hai he ai he tātou mālohi. Nei? O ia te lava ka hai e he tāwhe te ke lava ko koe ko ai loto e hainga tāle le koe o i kakao against te whanua te tahe, ni? Kei loa e ki tātou o i hehe o tātou o la. O ai, toka lahi lele hoki nā tino ko heoti te me tēnā e olo hehe nā tahi tino kai ka aloha ki lātou. O nā la ko te a, ko te vai. Ni? O i o te la mō ki tātou kāinga, tēnei ko i e lama nā tukuanga, nā vai aheo e lua, nā tukuanga ko i te toe, ni? A tonu ki tātou e te tau na kila lei ki a tātou whanau. Tātou ki kila lei ki a tātou whanau, ka matamaila vai loto ka inga, lunga o awala. Nā matahanga peko hea lava te olo koulu ki ei, ki ni whainga tahaonga, peni whainga malolonga, ka kohe ki toi ake atua tātou whanau, ki loto a kokonga. Ko he tahi tūlanga hoki a tonu he taimi hoki, toka lahi hoki nā whakalāpotopotonga, paku nā kāinga hoki, tēnei hoki ku whakawhea ngai ma te pele ninga, o ne toe whakawhiawhianga mō whanau, peni whakatahinga mō whanau, ka kohe ki toe hoki atu ki te akonga. Mō ki tātou hoki la ki te hiwa vai te ia e lahi whakawhita, ni? Tātou ki ki la whakaleleiko e he tā aua. Te lahi ana hiwa vai e nā, ni peko te awa hoki ni. Kai ki ki laka lele a tātou whanau, especially kai ka toi hoki atu ki ala toa kokonga. Ea he ngata hoki lai tēnā, mō ki tātou ka toi hoki atu hoki ki ngā luenga. Ea a tonu ko nā tukuanga, peko te tukuanga tēnei, e ie he vaenga na kilikiti, e ie ni vaenga e heki kilikiti. E ie ni hokatahinga na tumu, e ie hoki ni hokatahinga e heki tumu. Kai vea lava ko nā hakupunga, e he ko te toka lahi, but the quality, ni? Pena vea hea o na hokatahi, ni a tēnā hoai, ni? The quality of time spent together with family is so important. Mai he lava i nā taimi nei, ki te hoka aloha tūlanga kua i tēnei laulangi, ni? Ia he ngata hoki lai tēnā, mō ki tātou i e nei, hai ki tātou ki kila mai ki nā pehe ngai e lahi ngau nā pehe, hove e tā atu, ni pehe he ki tā mua. Kai ko te manatu mawalunga nā whai polokalama i e nei, hai lawa i e ni pehe, mahai ko lua tuku mai ki lunga te YouTube, me mahai o i laho hako mai ki te ki mā, ke teu ai hoki a tātou polokalama e vai ahu takitahi. E hope hoki he hoka he tai he lawa tēnei ki nā pulotu o Tokelau. Toka lahi lele i te whia hoki e te loto ma te anga ki lātu ki nā pehe, he lolo nā pehe, ka pekua ni kua uma te puke tēnei lai tau mahai ki maumana ma te tamana tēnei ka whakahelo atu i lunga tātou polokalame, ki nā teunga o a tātou polokalame i vai ahu takitahi. Ni? O te ai la Tokelau, ke tātu he tātou pehe, ka longolongo mata mai, pe kau hoki koi te pehe tēnei, ka he ai koi loa he pehe ho, ka longolongo mai.
Okay. Te ina minu te lava tato polo kala me ho veho ki tai minga li tēnei te kawatu ai nā wanoa mo kou lua hia palai ki nā wanoa. Mana tua e lua ia wanoa i nei. Mua ko te wanoa mua e mana komia he olu katonu. O te ola malolo ina i lunga hanua. Ko koe e mautu ki nuku nonu. Tolu tau heanga. Te mataloa tau kone kalake. E lahi lele nā tiu te kahakahe ngai makoe. Mai a tonu ko he ngā luenga hoki e langona i te huia. Awa, ka pihi lava tangata. Ko te huia tēnā e mauani. Lahi nā ngā luenga kahakahe ngai makoe. Mana tua ko te hatolu te mahina o Februari. E tapuni aloa ki ai nā tuhia palai. Ko he hawhalai le tēnā i te whai te ahi. Ahai ko koe hia palai ki te awanoa tēnei. Whaka mole ko te ohia o te Tokelau Public Commission te kawa ki e te autuhia palai. I te Human Resource Manager, National, P.O. Box 3298. Tokelau Apia Liaison Office, Apia Haumoa. Ko te emaili, ko te kele.lui@tokelau.org.nz. Ko te numela o te telehoni, 615, ko te numela e wili mōmua e koe ki Haumoa. O e wili ai te mōpili, numela tēnei te hitu o hāli matahi. Mana tua, ko te ahe o te hatolu he puali o ka ngata aloa ki ai nā tuhia palai mo tēnei awanoa ulu hoka tonu o te ola malolo ina, Tokelau. Ko he tahi o awanoa, e whia maua he whai a konga te numela ma te IT, pako te Information Technology, whai a konga tēnei, secondary school, o secondary, e te nā tauheanga he hulu lua ma te he hulu tonu. Ko te a konga, te ale niu, pako haka oho. Ko nā ngaluenga i e nei, pako te ngaluenga haka patino tonu ki e te hakalinga tēnei, ko te numela, taumata kupu ako atu ki whanau, ma te computer, pako te IT. Specifically, mo nā tau whanau i te nā tauheanga hulu lua ma te hulu tolu. Ka e ka hoi hoki la e iei heo i loa, pe iei heo malamalama ki te science, heo vei te manai e te matamanaia ka hai e iei heo i loa i te itu tēnā. Te tau hoki koe o nai a te koe nā pepa mautū, ka vea koe mahai a konga i te bachelor level. Ko te lua tauheanga tēnei, te mataloa te kone kalake, e ka mata te awano tēnei, te hautolu he hulu i anuali. Mōko lua e whakamanu i angia te awanoa tēnei, te tau koe no tau nuku, i Tokelau e he vai ahe o ka koheki, ka mata, te ngaluenga te hautolu he hulu. I he tahi tū, kai apalai ki nā ngaluenga, te ngaluenga tēnei, ko te luhe hulu o te mahina nei o Januari, e tapuni ai, nā awanoa i nei. Nā hakaheo takinga i nei, poko te tamana ma te mātua hakaheo taki e koe. Mo nā awanoa i nei, mo te awanoa tēnei tu lau, kele lui, kele lui, te Tokelau Public Commission, attention, Resource Manager International, P.O. Box 3298, Tokelau Apia Liaison Office, Apia i Haumoa. Ko te emaili, kele.lui@tokelau.org.nz, numela telefoni taukawe, ko te hitu o whalima tahitahi. Ko te numela wili mumua e koe ki Haumoa, ko te 615. Vena hoki te mātua, ko te uhi o kia Tessa Kirifi, ko te Administration and Finance Manager, Department of Education, i lunga o Atahu. Tana emaili ko te hatessa.kirifi@tokelau.org.nz. Uhi o tēnā ki a Tessa, poko he a Tessa, ko ia ko te Administration and Finance Manager.
Mana tua ka haki tātou e hia palai ki nanga lue ngai e nei whenua. E tā ua lele hoki e ven haka maha mai e nā haka mālamana manga ki nā wanoa i e nā. E ta tau na i e hoi loa ki nā tū maanga nuku haka Tokelau. He ngata i tēnā vena hoki te ngangana. Mō ki tātou lai ma hau hau ke whai heo heau a palai ki nanga lue ngai e nei ma haka manui angia. Aloha mutia, ko nā whakamanatunga i e nei e te tau ai o nā nono hoki tātou ma tau, ma hakamautino ai nā aheo e apalai ai, ma haka ngata ai ni. Good luck e te koulua i e nei apalai ki nā wanoa i e nei. He mea hai ngōhea. Ia, ka vena hoki lao na toi kumina tuatu ki taho luhu luo no te mahina o Januari. Ka hoka tau nuku ai hoi ngā palo ta lahi lunga o whenua. Ko te tūlanga i ei, ko taho luono, ka iloa ma mautino ai nā tino, i nei ka palo taki ei, i lunga o nā motu e tolu. Ia he ngatai tēnā. A tonu e he vaenga toka lahi kua lehi tala, ka hai ko koulua o tātou kai ngā Tokelau. I lunga whenua, koulua i waho. Ka hai na hoka tungu nā pepa, ke lehi tala koulua, ke mahai ai koulua pālota, well done. Ka hai koulua ke ki hoka tungu nā pepa lehi tala, tau mahai loa o nā hakili nā pema ua vehea e koulua. Ka hai hoki la he ai, ahoi hoki te website o Tokelau, Government of Tokelau, e mau atu ai hoki, mana pepa i e nei. Ka he ai, hoka heo take ki lato i e nei, ke le lui, e mau atu ai hoki ni e tahi o mālamanga. Tito? Ia wena hoki na hakamanatu atu i wena taranongia, pe na hakataranongia hoki te uhi te nei ki a Ron Pereira e tu ai hoki mina tamuhainga a te hatu komiti ki te ki tau ki lātu ki te tournament tēnei i hai te haruru ono o te mahina hoki nei. Ki nā tau hainga i nei mo te under 18, a tātou tama hānau. E talohia, e maua pēr e nā kaukauna i nei te poto ma te mālama, wena hoki te ola ma te mālohi e tu hai hoki mana tamu hainga. Aki rātou ke heuhani ki tamu hānau o Tokelau, ki a rātou tamu hainga. Kai e wena hoki rā te e weona hakalongolongo pe nā hakamanatu mai hoki te uhi nei ki a Ron e mana i rele ka hei weia e laho atu ni tātou hakamunianga ka mai hoki, hakawhia hoki, a tātou whanau ki ni hakamatalanga ki rātou tamu hainga i te tournament tēnei i te hau ruhulono. Hakamālohi ni? Ia ma hakamālohi atu hoki ki a tātou tamu whanau, ka mai he hoki te kau komiti ki rātou tamu hainga ki hakalei pe heuhani hoki. Ke tātou whanaua e tali tonu, e wea lawa ko nā mea uma e tamuhai ki ei heo he tino, he ei he mea e mau ma te huile mu, e ie lawa nā hakahuita auli, e ie hoki lawa nā luki tau, e hakahoia ngai, ma heo he tino he tamuhai ki ni tamuhainga, ki hakalea chili, he ngata i wenua wena hoki, heo he tino he tamuhai mo te ingo o Tokelau. Te meia, hakatauangi e lele te tuku atu ni e tātou alohaanga ki te lātou page tēnei, Tokelau Rugby League, ke tuku atu ai hoki ni e tātou he haninga ki in a way of messages to encourage them, ke mahai hoki ki lātou ma i lua hoki e tātou whanau. Ko ki tātou e lau tātou e hei ei, e hoki lau tātou e he papa atu ona ko nā tūlanga
Nā he kaumana ruenga, kai wena hoki tātou e noho I whaho o Liuhila, ke ka watu ni tātou haka matalanga ka māke ke mā ka hui ai hoki, I rātou wa hoki, tari tonu, mai lo hoki, ko te o tātou whanau I nei e tamuhai lawa mo te ingoa o Tokelau. Ia haka mana tōtu hoki te vai aheo, ka haka tala noa I te hui o te mālo o te mālo ka wau Tokelau ki te General Manager ki a Tino Vitale, ka I he taratara noanga ma te hototonga Tokelau I te vai aheo, pe ko te Pacifica TV and Radio, haka te tau he mani e tahi mata kubo ve ia ki te hainga pālota, Koviti, ia haka te he la mani e tahi mata kubo. E haka te tau lawa ki nā atia kenga I lunga hoi noani. A tonu he mata he taimi tēnā, o te tauhanga tēnei I te vai aheo, ka langona I hoki te huia o na kua toi e hoki he hokontanga, ma te tamana tēnei. E tā ua lele nā update e nei mai lunga whenua, vea na tātou I loa ngea, tūlanga o te COVID na pāki Tokelau. A tonu I tā ua hoki ke no hoki tātou ma te mautinoa, nā ka inga mālolohi, kua he ai hoki hoka pōlenga I whenua. Ia te au, mō ki tātou e noho I hoho, it is important. Ia kai wena hoki a tonu na mata pana kolonga mai hoki te maluko lua te hoki he taratara noanga ma he tahi hoki mai Sydney te uhu tēnei ki te tie pelasio. E Tokelau nei. E ke tali ko heki pā ki te taimi te ia taku ai awa e ki kila tua au ma ko ki te vei e hoa hui hoki ona. A tonu ko te uhu tēnei ko lewa hoki te he pā ki Tokelau. Ka matona ka inga mai vea ona tāku atu hoki ki nā taratara noanga a tātou proklame ma te uhu tēnei ki te tau kila atu ki te e heta tauhanga nei ki ni kirikiti e vena mahauhaungia ma nā hakalapa putonga a ki nei i Brisbane ia e kila atu hoki ve ko Townsville ka hai e talahoe ngai mana nā huhuanga ni awa e ko tātou I ki nei e te noho wala o ki tātou ni kai mana ia na tau kilanga wenei ke ieni hokatahinga ma nā ka inga Tokelau ke tue mahuta ai lahi na tau hianga ma ahe hoki he tau iai ma pe mahutai hoki ma ka inga peni wō hoki kai kana taimi wenei e manai e ki tue rulu lima ia wena hoki ma hihi hakatahi waikata hakatahi I hiwa hakatahi na taha hao hakatahi wena ona ie nā kilikiti e ne tau ki lātu ki ei e talo hie ko iei ni huanga I tuai hoki ki nā pāka wena hoki ki ni mea kila ki ei mo te haka lea tiri e o te hakatahinga tēnei. Ia, te heta, ne? Ia, kai mo ki lātou e huhunge I nei taumuhainga, ia, tonu ke maupe na te ola mta malohi wena hoki ni te atamai e wa e hoinga tālele te taumohai ki kile lahi nā mea e tau kile ki ego nā hakilingia nā pāka wa e hoinga tālele. A tonu hoki ki te wai tau tēnā, pu te wai taimi tonu hoki lapa tēnā e awa hoki hei tūkuanga, e lahi hoki nā communities kehe e hoko hea ngai ma tā haunga ni, nā kaulotu e nā hoki nā communities kehe peni hoka tahinga hoki a ka inga e tau ai rao ona tuku atu ni aloanga mo kaulua e tuai hoki tau kilang ki nā mea uma I nā mo te haka lei atili o nā tau muhainga I nei. Ia kai atunu ka taimi tēnei ke tātu tātou pehe ke haka longo mai ko lua ki ei.
Toha, katoe hoki,
Pehe hoki tēnā he pehe hou ni, lingo lingo, te hailia te lingo lingo, ma te Black Pearl, well done. Keep those songs coming. Well, Tokelau ko te polokolame tēnā ma te ahi nei. Tali tono no hakamalia ngia, tau lua matamatanga, te ahi nei. E ko ilo hoki, ka tātou katoa he tau i te vai heo. Kia loha te aliki, pa vai lua mai mo ki tā ua te manuia, te vai hau katoa, manuia nā ngā luenga, rena hoki na mana tu atu nā ka inga hoka noa. Kia ni hola ni tēnei, wakatoha atu moko lua. Ia wena hoki la e ngā lawa ni hoka he tonu te hoki mo te nākaukau nanga o te ahiahu tēnei, mō te tātou proklame, Tokelau ko lua ki aloha, mahaka mangalo mai ki maua. I nā tau mhainga vai e nei. Kai hokaitai atu ki te uhu tēnei ki a Ron Pereira, i tu ai hoki ma taranoanga i lunga tātou polokalame. Ia kai wena hoki e ka watu hoki lau tau hekaitai ki te kou rua, nā tamana, nā mātua wena hoki, nā uhe mana tuha hine. Ki nā pehepehenga i ena e tātu i lunga tātou polokalame. Ka kono longa ka tahi ai ki tā ua ki ei. Yeah, and also I'd like to thank our CEO for the hard work that you always help us with our program every time we come here to do our program. So thank you very much, Suli Lei, for helping us today for our program. And I hope that that's e te tātou tama video lawa ke tātu, ka kohe ki whaka uma tātou polokalame. I ako te tamana tēnei ka mata mai ko loke e tuati o mātua. I ako e tēnā takitaki o tātou polokalame. I nā taumuhainga i e nei mō te tātou polokalame i wai hatakitai hokaitai. God bless. Tauhani ke koutou, and a big malolele talofalava nisa buluvinaka whakalofalahi atu kia ora and kia orana and halo agana wanto. Greetings to everyone tuning in. This is going to be what we believe is the very last program from our original studio where Pacifica TV and Radio began. It's FATOFATOGA o Tokelau. It's a mixed emotions. It's sad on one hand because it's the end of a chapter, but on the other hand, we're very excited to say Tofa Sofua to this room and move to somewhere more exciting and another step forward in the future. So from all of us here at Pacifica TV and Radio, we'd like to say a big thank you for your support. Thank you for partnering with us on this journey, and we enjoy you being with us for the next and more exciting journey in 2023. Yeah. We should. Tauhani ke koutou, and a big you are always in my
ready for back to school with Digicel. We are giving you the chance to win a share of $30,000 worth of cash scholarships, stationery vouchers and laptops drawn every week. Simply send $20 or more Digicel top-up through our Digicel International app or website or participating retail outlets, or send money transfers with ClickX or Digicel International for your chance to win. Back to school is better with Digicel. Terms and conditions apply. Promo is valid until the 17th of March 2023 for Australia and New Zealand customers only. Whakatalofa atu ki a koutou katoa. Former Tuvaluan Prime Minister Enele Sopoaga once said, "If we save Tuvalu, we save the world." Pasifika TV and radio are on the lookout for innovative and creative minds to help save and shape the future of our Pacific through programming, technical experience and exciting community developments through our multimedia platforms. With a dynamic team of over 30 volunteers across Australia and the Pacific, we contribute in our spare time to a vision that includes bringing a Pacific perspective, shining a light on our culture, our spirituality, our language, our people, and our stories. If you have a skill you'd like to share, a passion to build, want to add some work experience to your resume from home or in Brisbane, then we'd love to hear from you. Fluency in a Pacific language is an advantage, but not a necessity. Share your idea and let us know who you are by Facebook Messenger or email pacificaonair@gmail.com. If we save the Pacific, we can influence the entire world. If we save the Pacific, we can influence the entire world. But it starts with us.